welcome student. Can you see the word on the board? I will be right. That is thermodynamics. In these lectures, we have started discussions of the what is the thermodynamics. No, in these lectures, we have just discussed the laws of thermodynamics. The thermodynamics it is related to the change in energy, change in internal energy, and change in thermal energy when we applied some external force, when we applied some external heat energy. Okay, this is all about thermo. It means heat energy, and dynamics it can be motions. Heat will be motions. Heat will be flow one form, one system to the another system. Energy will be transferred one form to the another form. These are all concluded in these laws of thermodynamics. We are discussed mainly four law of the thermodynamics: zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second as well as third law of thermodynamics are discussed in these lectures. And what is the entropies? This is the main things when we are discussing the third law of thermodynamics. Okay, let's start discussion one by one. There is zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of that is thermodynamics. We have taken three different systems here for the discussions of the zeroth law of thermodynamics. Let if the two system, if two system, that is system A and system B, are thermally equilibrium, with third system, with the third system, that is C. Okay, what I want to say here, if the two system, दोन system आहेत A and B are thermally equilibrium with the third system, then the system A and B are also thermally, are also thermally equilibrium, are also thermally equilibrium to each other, Okay, these are A and B are thermally equilibrium with the third system, that is C. Then these systems are thermally equilibrium to each other. This is the first, no, this is the zeroth law of thermodynamics. I will be underline of that point, particular point. If the A and B are the two systems are thermally equilibrium with the third system, that is C, then therefore these A and B are also thermally equilibrium with each other. These are the zeroth law of thermodynamics. Now let's discuss the first law of thermodynamics. That is first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is related to the law of conservation of energy. This law is related to, okay, this law is law of conservation of energy. Law of conservation of energy. In the simple language, the first law is stated that the energy can neither be created or nor be destroyed. Energy तयार देखील केलं जात नाही न्यूली and nor be destroyed. एक खता त्याला संपवलं देखील जाऊ शकत नाही. And they write the statement here. The energy can neither be created, and nor be destroyed, Energy neither be created and nor be destroyed. It can convert one form to another form.
another form. What is the meaning of that particular law? Energy neither be created newly or nor be destroyed, and it can be converted one form to the another form. ओके, एखादा एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर आपण जेव्हा एखाद्या गोष्ट म्हणजे जर आपल्याकडे एनर्जी फोटॉन एनर्जी आहे, सन पासून येणारी फोटॉन एनर्जी आपण सोलार प्लेटवर टाकल्यानंतर आपण काय तयार करतो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार करतो. म्हणजे सोलार एनर्जी घेऊन आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे सोलार एनर्जी इज कन्वर्टेड टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Or when we are start or when we are on the switch of that fan will be rotated, and this time the electrical energy comes from the वायर्स किंवा एखाद्या वायर मधून इलेक्ट्रिकल एनर्जी त्या फॅनला देतो आणि फॅन हे एक मेकॅनिकल वर्क तयार करायला चालू करतो. देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मेकॅनिकल एनर्जी. And another one thing is the total energy in universe is remains constant. जितकी जी काही एनर्जी आहे पूर्ण युनिवर्स मध्ये ते कसे आहे? कॉन्स्टंट आहे. एखादा छोटासा एक्सपेरिमेंट या ठिकाणी आपल्याला करायचं आहे. ओके, लेट अस कन्सिडर dq. ओके, then dq amount of heat will be supplied on of the system. At that system the internal energy will be changes. एखाद्या पर्टिक्युलर सिस्टमला आपण dq इतकी हीट एनर्जी सप्लाय केली, dq हीट एनर्जी will supplied to any system, then change in internal energy or change in energy in that system is right in the form of equation, that is dq is equal to du plus dw. This is the first and important equations of the thermodynamics. Now du is the change in internal energy of that system and dw is the work done by that system. Okay, now let us see that when we are done one of the experiment here. Suppose one of the cylinder, taking the cylinder having filled with the gas, one of the cylinder filled by gas, taking one of the cylinder which are filled by the gas, we taken one of these piston in that cylinder, taken the piston in that cylinder having the cross section area, having A be the cross section area, A the area of cross section, A be the area of cross section. Okay, the amount of force will be applied or force will be acted on that piston is equal to, let us consider this is our cylinder here, and I will be taken one of the piston like this. This is our piston. This is my piston, and the area A is the of that particular piston here. Then what amount of the forces will be acted on the area of the cross section, म्हणजे किती फोर्स त्या ठिकाणी ऍक्ट होतो. फोर्स म्हणजे काय असणार आहे? यावर ऍक्ट होणार जो काय प्रेशर आहे, लेट अस कन्सिडर P is the pressure, amount of pressure or mean pressure acting on the area of the cross section of that piston, then the force F is equal to P into A. म्हणजे त्या पिस्टनवर ऍक्ट होणारा फोर्स म्हणजे त्या पिस्टनच्या सरफेसवर ऍक्ट होणारा प्रेशर इनटू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ओके, नाउ जेव्हा एखादी फोर्स या पिस्टनवर ऍक्ट होत असते, इनसाइड इज द गॅसेस, द सिलेंडरच्या मध्ये असणारे जे काय आहे ते गॅसेस आहे. Then at that time the piston will be displaced from the mean position. The displacement of that piston is dx. Dx is a displacement of that piston. ds is the displacement of that piston. Now the equation star becomes, आता equation star आपल्याला द्यायचा आहे. तुम्हाला झिरोथ लॉ समजला असेल तर I want to rub this.
This is very easy and important topics in our physics. There are dq is equal to du plus dw. Then the displacement here and the force is equal to P into A and displacement. Then the work done is equal to dw is equal to force into displacement, that is P into A into dx. When we are see area into height, okay, this piston will be displaced vertically, म्हणजे vertically displaced होणार आहे हा piston x dx इतक्या displaced, म्हणजे height झालं dx हा काय झाला height झाला. displacement म्हणजे काय, तो vertically displaced होणार आहे, म्हणजे ह्या mean position पासून इथपर्यंत आला तर हा height झाला, height is dx. Then height into area is volume, then dw is equal to p into dv. Am I right? Then this P into dV or this dW is substitute in the equation star, that is dQ is equal to du plus P into dV. Okay, this is all about the first law of thermodynamics. Some experiment done here. काय केलं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये एखाद्या सिस्टीमला आपण डीक्यू अमाऊंट इतका हीट सप्लाय केल्यानंतर त्यामध्ये चेंज होणार इंटरनल एनर्जी आणि त्या सिस्टीम पासून होणार जे वर्क डन आहे ते म्हणजेच त्याला अप्लाय केलेला हीट असणार आहे. तर एक सिलेंडर घेतलेला, त्या सिलेंडर मध्ये एक पिस्टन आपण या ठिकाणी फिट केला आहे. ती पिस्टनची जी काही एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आहे त्याला ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दॅट piston, and the amount of forces acted on that piston is the pressure, amount of pressure acted on that piston on the area of the cross section is the force, amount of force. And if a force is applied on the area of that pistons, okay, त्या piston वर जेव्हा force act होतो तेव्हा तो जो piston आहे तो काय होणार, डिस्प्लेस होणार आहे. if the displacement is dx, the displacement, then force into displacement is work done. Okay, the first equation or the first law of thermodynamics here done here. Now the second law of thermodynamics, heat is always flow from the high temperature body to the low temperature body. Heat कधीच colder body पासून higher body कडे transferred होत नाही. It is impossible to carry the heat from the colder system to the hotter system. Okay, the second law of the thermodynamics, second law, the heat is always transferred, the heat is always transfer or carry, the heat is always transfer, always carry or always flow from body of high temperature, body of high temperature to body of or system body of low temperature. इथं देखील एक छोटासा डेरिवेशन आपण सॉल्व्ह करायचा आहे, थर्ड लॉ आपण समजून घ्यायचा. ओके, या ठिकाणी काय म्हणलेलं आहे, द हीट इज ऑलवेज, म्हणजे हीट जे काय आहे एखाद्या सिस्टीमची हीट तेव्हा ट्रान्सफर केव्हा होते जेव्हा एखादी हॉट बॉडी पासून कोल्डर बॉडी पर्यंत ट्रान्सफर होते असं म्हणलेलं आहे. The heat is always carry or always flow from the body of the high temperature, म्हणजे the body of the high temperature to the body of the low temperature. एखादा ग्लास आपण घेतलाय त्यामध्ये हॉट टी आहे असं कन्सिडर केलंय. हॉट टी असेल तर आपला हाताचा टेम्परेचर त्या टीच्या टेम्परेचर पेक्षा कमी असेल तर आपण जेव्हा त्याला हात लावतो तेव्हा आपला चटका बसतो, बिकॉज दी हॉटर बॉडी ट्रान्सफर द हीट टू दी कोल्डर बॉडी. आपले जे काही सरफेस आहे, आपली जी काही हाताची सिस्टीम आहे, इट इज कोल्डर बॉडी, कोल्डर सिस्टीम, अँड द ग्लास ऑफ द हॉट टी विल बी हायर टेम्परेचर सिस्टीम ऑर दी हॉटर सिस्टीम. ओके, आपल्या हाताचा चटका त्या ग्लासला बसू शकत नाही, ग्लासचा चटका आपल्या हातावर बसणार आहे किंवा आपल्या हाताला थंड लागू शकत नाही, बिकॉज द बॉडी ऑफ द हाय टेम्परेचर इज द ग्लास विल बी फिल्ड बाय हॉट टीज. ओके, नाउ वी टेकन द फर्स्ट लॉ, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हा इक्वेशन या ठिकाणी आपण घ्यायचा आहे. देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिकम्स du plus p dv. Okay, in this second law of thermodynamics we are consider the heat or we are consider the temperature, then dividing the both side of that equation by t.
divide by temperature T. This is the temperature T. Then dq divided by T is equal to du divided by T plus P upon T into dV. ओके, म्हणजे आपण काय केलं, प्रत्येक टर्मला जे लेफ्ट हँड आणि राईट हँड साइड असलेल्या प्रत्येक टर्मला आपण काय केलेलं आहे, टी न डिवाइड केलेलं आहे. नाउ व्हाट हॅपन, काय होणार आहे आपण बघूया. We know that the specific heat of the system, specific heat काय असणार आहे, that is the change in internal energy of the temperature. This is the specific heat, म्हणजे CV, the specific heat is equal to du divided by dt. dt is the change in temperature, du is the change in internal energy of that particular system. Then we know that du is equal to CV into dt. हा कशासाठी घेतलेला आहे, कारण की आपल्या जे काही इक्वेशन आहे त्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला du दिसतो, म्हणजे आपण ऑब्वियसली काय करणार आहे, CV dt as the substitute at the place of the du. ओके, अजून एक गोष्ट, and the ideal gas, आपण जेव्हा आयडियल गॅस कन्सिडर करतो, in the ideal gas, the ideal gas ची इक्वेशन्स काय आहे, that is PV is equal to RT, then P is equal to RT divided by V. हे देखील P is equal to RT divided by V will be substitute here. P च्या ठिकाणी आपण ते सबस्टिट्यूट करणार आहे. ओके, this equation becomes dq divided by T is equal to du is equal to what is du? Du is equal to CV dt divided by dt as it is, plus P म्हणजे काय असणार आहे, RT divided by V divided by T into dV. आता या ठिकाणी कुठले कुठले टर्म कॅन्सल होतात आपण बघू शकतो. दिस टर्म T will be cancel here. ओके, या ठिकाणी T हा कॅन्सल झालाय. देन dq divided by T is equal to CV dt divided by T is equal to, that is R upon V plus R upon V into dV. R upon V into dV. Then integrating these sides, dq upon T is equal to integrating, that is CV into log of T plus R into log of V. Okay, या ठिकाणी R हा कॉमन घेतला. R is the gas constant and CV is the specific heat आहे, त्यामुळं 1 upon T राहणार. 1 upon T dt चा इंटिग्रेशन केल्यानंतर 1 upon T केव्हा येतो, log T चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon T असेल तर 1 upon T चा इंटिग्रेशन काय असणार आहे, log T असणार आहे. Then 1 upon V into dV is the integration of 1 upon V dV is, that is R into log of V. We know that the entropy, आपल्याला एंट्रॉपी म्हणजे काय हे पहिल्यांदा डेफिनेशन माहिती करून किंवा मीनिंग माहिती करून घ्यायचं, त्यानंतर या ठिकाणी एंट्रॉपीचा काय संबंध आहे ते देखील सांगितलं जाईल. ठीक आहे, इथपर्यंत इक्वेशन्स सॅटिस्फाय आहे. देन वी आर गो टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. देन Q upon T, dq upon dt is equal to ds. What is the ds? It is the entropy. Entropy, it means discontinuity or randomness of the molecules in that system. कुठल्या सिस्टम मध्ये रँडमनेस असतात. सॉलिड मध्ये जे काही मॉलिक्युल्स आहेत, कन्सिडर दिस इज आवर सॉलिड सबस्टन्स. ओके, द मॉलिक्युल्स इज अरेंज्ड व्हेरी क्लोजली अँड सिस्टमॅटिकली. म्हणजे या सॉलिडचा एंट्रोपी कसा असणार आहे, मिनिमम असणार आहे. एखाद्या लिक्विडचा जे एंट्रोपी आहे, इट इज द कोल्डर लिक्विड आहे किंवा नॉर्मल लिक्विड किंवा नॉर्मल वॉटर या ठिकाणी घेतलेला आहे, देयर आर सम रँडमनेस. ओके, लाईक दिस. The entropy of the liquid is more than the entropy of the solid because the irregularity or randomness or the disarrangement or discontinuities of the molecules which are present in that particular system or particular states of, there are less in the solid. Okay, then when we applying some heat
or we when we increase the temperature of the system of लिक्विडचं सिस्टीमचं जर टेम्परेचर इंक्रीज केला किंवा या सिस्टीमला थोडासा हीट अप्लाय केला तर हे मॉलिक्युल्स रॅन्डमली फ्लो फ्रॉम दॅट ओरिजिनल पोझिशन पासून काय होत आहे रॅन्डमली फ्लो होत आहे कुणीकडे देखील ते हिंडत असतात त्यामुळे ह्याची जी एंट्रॉपी आहे ती वाढली जाते केव्हा वाढते जेव्हा हीट किंवा टेम्परेचर वाढवलं जातं तर थर्ड लॉ इज ऑल अबाउट दी एंट्रॉपीज एंट्रॉपीच्या रिलेटेड आहे फक्त आपण लॉची स्टेटमेंट सांगायचं आहे त्यानंतर there are third law of thermodynamics. The third law of thermodynamics is stated that at absolute zero temperature of the system the entropy is must be zero. आपण टेम्परेचरच काहीच दिलेलं नाहीये तर रॅन्डमनेस त्यामध्ये येणार का नाहीये त्यामुळे ती जी काही एंट्रॉपी असणार आहे झिरो असणार आहे ओके at absolute zero temperature at absolute zero temperature of the system at absolute zero temperature of the system then the entropy is must be zero the entropy of the system the entropy of that system is zero the entropy of that system is zero entropy it means change in the positions entropy it means the irregularity discontinuity or randomness of that system the randomness केव्हा तयार होते जेव्हा एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीला आपण जेव्हा हीट अप्लाय केलं जातं किंवा टेम्परेचर एखाद्या पर्टिक्युलर सिस्टीमचं टेम्परेचर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज केल्यानंतर त्या ठिकाणी काय होणार आहे इरेग्युलरिटी ऑफ दॅट मॉलिक्युल्स मध्ये प्रोड्यूस होईल म्हणजे एंट्रोपी त्या ठिकाणी तयार होणार आहे ठीक आहे दिस इज ऑल अबाउट दी four law of the thermodynamics this is Zeroth law of thermodynamics first law of thermodynamics second law of thermodynamics and this is all about the third law of thermodynamics we are just revise the all statement of the laws of thermodynamics not the derivations the zeroth law of thermodynamics if two systems system A and system B are thermally equilibrium with the third system then the A and B are also thermally equilibrium to the each other this is the zeroth law of thermodynamics the first law of thermodynamics is related to the laws of conservation of energy the energy can neither be created and nor be destroyed it can be convert one form to the another form it can be convert one form to the another form I will give one of the example if electrical energy is converted into the mechanical energy when the switch of the fan is on or the photon energy is converted into the electrical energy when the light of the sun is on the strike on the solar plate okay then the total energy in the universe is remains constant then the second law of thermodynamics it is impossible that the heat will be transferred from the colder body to the hotter body or the heat is always flow from the body of high temperature to the body of low temperature this is the second law of thermodynamics and the third law of thermodynamics is at the absolute zero temperature of the system the entropy is must be zero of that system this is all about these four laws of the thermodynamics okay we are stopping